Great. Thank you very much. Well, first of all, I'm very pleased to be here. Далі ми через послідовний переклад працюватимемо. По-перше, дуже дякую, дуже радий бути присутнім сьогодні тут. It's well, first of all, I want to apologize for not speaking Ukrainian. Перш за все, хотів би вибачити, що не можу до вас звертатися українською мовою. I've only been here 2 years, so I haven't been able to learn your language yet. В Україні працюю тільки 2 роки, тож ще не зміг, на жаль, вивчити мову. So what I thought I'd do today is talk about the European Union as a peacemaker. Сьогодні, яка мета нашої лекції, нашого заходу, поговорити про Європейський Союз в ролі миротворця. So, as was mentioned, I work as the deputy head of the EU advisory mission. Тож, як зазначалося, я працюю заступником голови Консультативної місії Євросоюзу в Україні. But I've also worked previously for the United Nations. I worked for the UN in Kosovo. Але також попередній досвід роботи включає роботу на структури ООН, місію ООН в Косово. Also worked for the OBSЄ. Також працював з ОБСЄ. And then I also worked for the European Union in various conflict and mediation roles. I worked on the South Caucasus, Georgia in particular. І також маю досвід роботи в межах діяльності Європейського Союзу за напрямами розв'язання конфліктних ситуацій, посередництва на Південному Кавказі, зокрема в Грузії. But also with Sudan and South Sudan, the negotiations between the two countries, and also worked on counter-piracy off the coast of Somalia. Також маю досвід роботи і участі в перемовинах щодо відновлення миру в Судані, Південному Судані, а також в ініціативах з протидії піратству узбережжя Сомалі. So, today I'll talk about the EU as peacemaker, and I want to be clear from the outset, I speak as a practitioner, not as an academic, so I hope you excuse the lack of theory in my presentation. Сьогодні ми поговоримо про Європейський Союз в ролі миротворця. Хотів би одразу ж заздалегідь вибачитись, що мій погляд, мій підхід буде підхід практика, тож, можливо, бракуватиме якоїсь теоретичної частини. But I hope that my practical experience can maybe provide some sort of insights for you. Але сподіваюся, що мій практичний досвід допоможе і якісь корисні речі вам надасть. I think we have 1 hour in total. Загалом у нас є близько години. So what I'll try to do is do a fairly short lecture and then have an exchange with you, questions and answers and a discussion. Тож в мене намір, щоб першу частину присвятити короткій лекції, а потім перейти до обговорення запитань та відповідей. Does that sound okay? Чи всіх влаштовує така організація, такий план? Great, very good. Okay. So first of all, I think it's important to note that peacemaking, mediation, is really at the core of the EU's foreign policy. Перше, на що хотів я наголосити, що питання миротворства, питання посередництва в розв'язанні конфліктів є ключовим елементом діяльності Європейського Союзу. The treaty of the European Union, which really is the sort of the constitution of the European Union, states the following: that the EU aims to preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security. Якщо ми посилатимемося до договору про Європейський Союз, який по суті є Конституцією Європейського Союзу, то в цьому документі зазначається, що Європейський Союз ставить на меті збереження миру, запобігання конфліктам та посилення міжнародної безпеки. I think also if you look at the history of the European Union, you realize that the EU is fundamentally also a peace project. Також, якщо звернутися до історії Європейського Союзу, то можна зрозуміти, що по суті Європейський Союз являє собою проєкт миру. The EU grew out of the ashes of the Second World War. It was a very deliberate effort to prevent war in Europe, to prevent war between Germany and France. По суті, Європейський Союз з'явився, сформувався за результатами негативних наслідків Другої світової війни, і метою цього проєкту було уникнути подальших військових конфліктів між Німеччиною та Францією. So I think it's important just from a perspective of identity, of the European Union's identity, that the EU as a peacemaker is at the heart of its identity. Тому дуже важливо усвідомлювати, що з точки зору ідентичності, специфіки Європейського Союзу, це проєкт саме спрямований на побудування і забезпечення миру.
But it was only actually quite late in the EU's history that the EU became a foreign policy actor, only really after the 90s. Але фактично також набагато вже пізніше, в пізніші роки діяльності і існування Європейського Союзу, коли дійсно ця структура набула такої ролі миротворця і ролі активної участі в зовнішній політиці. And this really stemmed from the Balkan wars, the war in particular in Bosnia and Herzegovina, where the EU sort of failed to act in a very decisive way in order to resolve and prevent this conflict. Фактично, початок цьому поклала війна на Балканах, а саме Боснія і Герцеговіна, де Європейський Союз, на жаль, не зміг запобігти війні і відігравав не таку активну роль, як бажалося. So out of this failure, there was a strong push within the EU to become more of a foreign policy actor, a peacemaker, to develop the tools and instruments for peacemaking. Тож після цієї війни на Балканах вже з'явилася більш потужна ініціатива щодо того, щоб Європейський Союз був більш активним суб'єктом зовнішньої політики і більш активно залучався в миротворчу діяльність, використовуючи широкий діапазон інструментів. And I think over the past sort of 10-15 years, the EU has really done a lot in order to establish itself as a peacemaker, to somehow develop these instruments and tools that are needed. І вважаю, що десь за останні 10-15 років Європейський Союз досяг значущих результатів, щоб посилити цю свою миротворчу роль, стати суб'єктом миротворства і розвивати, активно використовувати ці інструменти. This is not easy. I mean, the EU is fundamentally an organization of 27 member states. І це, треба сказати, що це нелегке завдання, оскільки Європейський Союз – це структура, яка складається з 27 держав-членів. And these are 27 member states with their own individual foreign policies. І це 24 держави-члени Євросоюзу, кожна з яких має свою зовнішню політику. So what we call the CFSP, the Common Foreign and Security Policy in the EU, is an effort to ensure a common EU foreign policy. Але є таке поняття, така ініціатива, яку ми називаємо CFSP, це спільна зовнішня і безпекова політика, це спільні зусилля всіх членів Євросоюзу. I think it's interesting from the outset that if one looks at the EU's budget, 66 million euros is spent under the line Global Europe between the period 2014 and 2020. So this is the sort of money that the EU is putting towards its external relations, which I think is testament to the ambition that the EU has. Що цікаво, на що цікаво зауважити з самого початку, якщо звернутися до статистики, до даних щодо використання бюджету, так званого поняття Global Europe, то за період 2014-2020 років було виділено 66 мільярдів євро на зовнішню політику, і це є свідоцтвом того, наскільки активно і інтенсивно в цьому напрямі працює Євросоюз. So what are some of these instruments that are at the EU's disposal? I think the EU has quite a large toolbox. I mean, first of all, there's the political toolbox, the diplomatic toolbox, but also legal, development, trade, humanitarian assistance, economic assistance. Тепер, що стосується інструментів, які використовує в своїй зовнішній політиці Європейський Союз, насправді в ЄС є широкий інструментарій, і ці інструменти включають політичні, дипломатичні, а також юридичні, інструменти розвитку, торгівлі, гуманітарні, економічні. And I want to illustrate this more clearly by looking at the case of the conflict between Ukraine and Russia and seeing how the EU uses these various instruments. Хотів би навести цей приклад або ілюстрацію якраз в контексті протистояння конфлікту між Україною та Російською Федерацією, як саме Європейський Союз в цьому контексті використовує свої інструменти. So what happened after Russia's annexation of Crimea and military intervention in the east? I mean, first of all, the EU deployed political and diplomatic instruments. Тож, що відбулося після незаконної анексії Криму, а також військового втручання Росії з боку Росії на сході України? По-перше, це була
Це було застосування політичних і дипломатичних інструментів проти Європейського Союзу. So we were talking about political solidarity, we're talking about high-level visits, statements, high-level meetings, keeping Ukraine on the international agenda. А саме це включало такі формати, такі ініціативи, як висловлення політичної солідарності з Україною, візити високого рівня представників з Європейського Союзу, офіційні заяви, зустрічі на високому рівні, а також той факт, що Україна перебувала в центрі міжнародного порядку денного. Also, the EU taking a very strong position when it comes to respect for Ukraine's territorial integrity and also non-recognition of the annexation of Crimea. Також Європейський Союз дотримується міцної, рішучої підтримки в питаннях територіальної цілісності України, а також не визнає анексію Криму. Secondly, in order to sort of buttress this political and diplomatic engagement, there's a sanctions policy as well. По-друге, на підтримку першого рівня саме політичної і дипломатичної діяльності також залучається політика санкцій. And the thinking was to give this strong sort of political diplomatic engagement teeth, to impose a cost on Russia and deter further action. І ідея цієї санкційної політики полягала в тому, щоб залучити на додаток до політичного дипломатичного рівня, залучити потужний фінансовий чинник або інструмент для того, щоб Росія відчула ціну своєї незаконної діяльності. Then thirdly, there's also the association agreement, which really is the legal political framework for EU-Ukraine relations. Третя група елементів – це угода про асоціацію, це система або база правова, політична для відносин між Україною та Європейським Союзом. It provides Ukraine with a Western strategic orientation, but also provides integration into the single market through the free trade agreement and also the visa-free regime. Це забезпечує, по-перше, для України стратегічний вектор руху на захід в її розвитку, а також забезпечує користання спільним ринком, єдиним ринком, інтеграцію ринків України і Європейського Союзу, а також можливості, які пропонує безвізовий режим. And then also as a reaction to Russia's action in 2014, the EU mobilized around 15 billion euros for a 5-year period for Ukraine. Також після подій російської агресії у 2014 році Європейський Союз мобілізував або залучив близько 15 мільярдів євро на підтримку різних ініціатив в Україні за останні 5 років. This makes the EU the larger donor and lender in Ukraine, but also I think is worth noting that Ukraine is the biggest recipient of EU assistance of any other country in the world. Це, по суті, говорить про те, що Європейський Союз є одним з найбільших донорів для України, і також Україна є однією з перших країн, яка отримує найбільшу частку допомоги в світі. So these are some of the tools, the instruments that the EU has deployed in Ukraine. I think it's worth noting, though, that the EU does not play a direct role in conflict resolution. It's really France and Germany, who are part of the Normandy format, who play this direct role. Тобто це деякі з інструментів, які застосовує в своїй зовнішній політиці Європейський Союз щодо України. Також важливо відмітити, що Європейський Союз не залучений, не бере пряму участь у розв'язанні, вирішенні конфлікту в Україні, але застосовує різні інші методи. But the EU has this sort of strong political support and also support for reform in Ukraine and also the sanctions against Russia. So it provides basically the backdrop for peacemaking. Тобто, єдине, що країни Німеччина і Франція є членами Нормандської групи, і також Європейський Союз використовує політичні методи, санкційну політику і підтримує Україну для розвитку і втілення реформ, для того, щоб Україна була більш здатною протистояти тим проблемам, з якими вона стикається. And
at the core of the reform effort is really an effort to strengthen Ukraine's resilience, right? Говорячи про ініціативи щодо реформ, то ключовим елементом втілення цих реформ є завдання посилити і зміцнити саме стійкість України. And this resilience makes Ukraine better capable of countering external threats and also internal threats. І так, завдяки цій посиленій більш міцній стійкості, це забезпечує здатність України протистояти і боротися з тими зовнішніми і внутрішніми загрозами та ризиками, які вони стикаються. So I think this illustrates a little bit how the EU functions as a peacemaker. It's a good example of where the EU deploys a number of different instruments. Вважаю, що це гарний приклад того, як функціонує Європейський Союз в ролі миротворця і як застосовує різні методи і інструменти для реалізації цієї політики. But what are the EU actors engaged in peacemaking? Але тепер питання того, хто саме є тими учасниками або суб'єктами миротворчої діяльності Європейського Союзу. Well, first of all, you have the Foreign Affairs Council, and this is basically all the 27 foreign ministers of the member states who meet once every month. Перш за все, це така структура Євросоюзу, як Рада з питань зовнішньої політики або Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу. По суті, це 27 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які збираються раз на місяць. So they define the main lines of the EU's external actions and also agree EU policies. Їхнім завданням є визначення напрямів зовнішньої діяльності Європейського Союзу, а також вони погоджують зовнішню політику ЄС. And they really sort of reflect the interstate nature of the European Union, especially in an area like external relations, which is still very much a member state prerogative. І вони дійсно в своїй діяльності відображають цей принцип взаємодії між країнами-членами, оскільки вони саме є обличчям цих країн, держав-членів Європейського Союзу в зовнішній політиці. But then you also have the institutions, and the main individual who represents the EU external relations in the institutions is the High Representative. Потім також є ще інші учасники або інші суб'єкти зовнішньої політики Європейського Союзу. Одним з них є Верховний представник з питань закордонних справ. And he is the chair of the Foreign Affairs Council, so he chairs the meetings of the foreign ministers. Також за своєю посадою він очолює, він є головою цієї Ради міністрів закордонних справ. But he's also the head of the EU's diplomatic service, the External Action Service. Але також він є очільником дипломатичної служби Європейського Союзу або служби зовнішньої діяльності ЄС. And the External Action Service has more than 4,000 staff working for it. Загалом в Європейській службі зовнішньої діяльності працює більше 4,000 співробітників. So the High Representative Borrell, who I think will soon be coming to Ukraine actually, he is sort of the main spokesperson for EU foreign policy. Тож верховний представник пан Борель, який наскільки мені відомо, дуже скоро планує відвідати Україну, по суті, є речником і представником зовнішньої політики Європейського Союзу. I think it's interesting, if you look at peacemaking, because sometimes the High Representative takes a very direct role in mediation efforts. Що цікаво, говорячи про зовнішню політику, що іноді верховний представник безпосередньо пряму роль відіграє в контексті або в питаннях розв'язання конфліктних ситуацій, миротворства. So this has been the case, for instance, with the Serbia-Kosovo dialogue, where the High Representative has really played a mediation-type role for a number of years. Це безпосередньо стосується прикладу конфлікту між Сербією і Косово, де верховний представник безпосередню роль, пряму роль приймав у проведенні перемовин і посередництві для розв'язання ситуації. Then you also have the EU delegations or the EU embassies, effectively, and there are 140 of those around the world. Наступний суб'єкт – це у нас наступний представник або структура – це європейська делегація, так звана, або в нашому версії представництво Європейського Союзу, по суті, це посольство ЄС. So they represent the EU on the ground. They report back to Brussels about developments. In particular, if there is a potential conflict, they focus very much on early warning.
загальна кількість яких складає більше 140 представництв, більше ніж 140 країнах, вони присутні на місцях, вони звітують до Брюсселя щодо місцевих подій, особливо інформують заздалегідь, якщо передбачається, якщо є відчуття, що виникне якийсь конфлікт чи конфліктна ситуація. And sometimes they also carry out more peacemaking type efforts, such as mediation. But what they do often is that they fund different projects that try to, provide stabilization, that try to provide the grounds for peacemaking. Здебільшого вони функціонують з метою посередницької діяльності, з метою забезпечення або відновлення миру, але також надають фінансування для різних проєктів і ініціатив, з метою стабілізації ситуації в регіоні чи в країні. But then another very interesting actor are the EU special representatives. These are basically political envoys appointed by the EU. Ще один цікавий формат суб'єктів Європейського Союзу – це спеціальні представники Європейського Союзу, які по суті є політичними спеціальними представниками. And their focus is often mediation and peacemaking. I've worked for two different EUSRs, as they're called, EU Special Representatives, EUSR for South Caucasus and EUSR for Sudan, South Sudan. Я також маю досвід роботи з такими спеціальними представниками, Південний Кавказ і Південний Судан. And just to illustrate a little bit how they work, when we worked, when I worked for the EUSR for Georgia, this was before the war in August 2008, we would go to Sukhumi and to Skin Valley and engage with the de facto authorities, with the separatist authorities. Щоб проілюструвати, як функціонують, як діють ці спеціальні представники, ми мали досвід такої роботи в Грузії до початку війни в Грузії в серпні 2008 року. Від імені спеціального представника ми відвідували Сухумі та Цхинвалі і, по суті, вели перемовини, вели переговори з представниками. So we would try to promote so-called confidence-building measures between Tbilisi and Sukhumi and Tbilisi and Skin Valley. Тож, по суті, наші зусилля були спрямовані на те, щоб реалізувати так звані заходи побудування довіри між Тбілісі і Сухумі і Тбілісі і Цхинвалі. And after the war in August 2008, there was another EUSR, another special representative appointed, who actually led the mediation efforts between the sides in Geneva, very much in the same way as the conflict in Donbass with Russia is being mediated in Minsk. І після того, як сталася війна в серпні 2008 року в Грузії, був призначений вже інший спеціальний представник Європейського Союзу, який безпосередньо був зосереджував свої зусилля на посередництві, розв'язанні конфлікту і побудуванні миру, і він вже діяв з Женеви, що схоже на те, як зараз відбувається засідання спеціальної групи в Мінську в конфлікті між Росією і Україною. But the EUSRs, they can also have a sort of an indirect role when it comes to mediation efforts. For instance, the EUSR for Sudan and South Sudan. Але також ці спеціальні представники ЄС можуть і відігравати і непряму роль. Наприклад, це у конфлікті між Суданом і Південним Суданом. So after South Sudan's independence, there was still a number of outstanding issues between the two countries that hadn't been resolved. Після того, як Південний Судан набув незалежності, все ще залишалося багато відкритих питань між двома країнами. So Thabo Mbeki, the former president of South Africa, he was asked by the African Union to lead the mediation efforts, which were held in Addis Ababa, actually. Тож колишнього президента Південної Африки попросили очолити ці зусилля щодо посередницької діяльності, щодо миротворчої діяльності від імені Африканського Союзу. So what we would do is the EUSR and her team, we would go to Addis Ababa, be in the hotel where the mediation was happening. То що ми робили саме від імені спеціального представника Європейського Союзу? Ми
відвідували ці зустрічі, перемовини з питань врегулювання конфлікту, врегулювання спорної ситуації. So we, together with the US Special Representative, also the Norwegian Special Representative and the British Representative, would form a sort of a team of special representatives, special envoys to support the mediation effort and push the sides when necessary. Тож, по суті, що ми робили, це разом з спеціальними представниками з боку Сполучених Штатів, також спеціального представника з боку Норвегії і Великої Британії, ми проводили ці зустрічі і переговори, щоб закликати сторони до врегулювання ситуації. So Thabo and Becky would sit in the room with the sides trying to mediate agreements between the sides. We would be outside, and when the sides would come out, we would use various means of leverage to push them to get them to agree. Тож, коли проходили переговори між сторонами, ми знаходились поза приміщенням проведення переговорів, але ми ззовні також знаходились і намагалися застосовувати різні методи, інструменти для того, щоб чинити певний тиск на сторони в розв'язанні конфлікту. So another important actor are so-called CSDP missions, Common Security and Defense Policy missions, such as EUAM that I work for now. Ще один важливий суб'єкт, важливий інструмент зовнішньої діяльності ЄС – це так звані місії CSDP або місії в межах спільної безпекової оборонної політики Європейського Союзу. Так це якраз місія, яку я зараз представляю. So these are crisis management missions that are deployed to conflict zones or crisis zones, very much like the UN peacekeeping operations or OBSЄ missions. За форматом це такі організації, такі місії, які залучаються і розгортаються в регіонах чи країнах, де виникають кризові ситуації, і вони дуже схожі за природою своєю до миротворчої місії ООН або ОБСЄ. So it's a way for the EU to contribute to international peace and security. Це така ж форма сприяння і внеску Європейського Союзу у миротворчі ініціативи. So today there are 11 civilian missions and 5 military missions. На сьогодні нараховується 11 таких місій цивільного формату і 5 місій військових. And in total about 5,000 staff. І загалом кількість співробітників всіх цих місій складає близько 5 тисяч. If one looks at where they're deployed, it's very much in the immediate neighborhood of the European Union. Якщо подивитись, де саме, в яких країнах залучаються, розгортаються ці місії, то здебільшого це в регіонах сусідніх до Європейського Союзу. And this is not a coincidence, of course. It's because that the EU has a very fundamental interest in a very stable, immediate neighborhood. Це, звісно ж, не випадково, оскільки для Європейського Союзу це є надзвичайно важливим, щоб безпосередньо в сусідніх регіонах була мирна ситуація. So you see missions in Ukraine, of course, but also Georgia, Bosnia, Kosovo. Тож ви знаєте про місію, звісно, про місію в Україні, але також є місія, яка працює в Грузії, Боснії, Косово. But also Northern Africa, Sahel, the Horn of Africa. Але також є місії, які працюють в Північній Африці, Сахель і Африканський ріг. So the civilian missions tend to have a very strong focus on rule of law. А якщо казати про цивільні місії, то вони здебільшого зосереджені на питання верховенства права. So rather than dealing directly with the causes of a conflict or a crisis, these civilian missions try to improve the conditions around which the conflict takes place. Тож ці цивільні місії, вони більше зосереджені не на причини виникнення таких конфліктів і усунення цих причин, а радше на місцеві умови, покращення цих умов і зміцнення цих умов, щоб уникнути таких конфліктів на майбутнє. And by improving these conditions, it makes it easier to resolve the conflict or crisis. І якщо покращувати ці умови, це створює середовище, де вже легше розв'язати цю кризу або конфлікт. So when it comes to EUAM Ukraine that I work for, I'll talk a little bit about what we do in order to illustrate better how these missions work. Тепер, що стосується
стосується безпосередньо консультативної місії Європейського Союзу в Україні, в якій ми працюємо, то я хотів би більш докладно розповісти, чим ми займаємося. So we were set up in 2014 after the Revolution of Dignity, after Crimea, Donbass. Наша місія була створена в 2014 році в Україні після подій Революції Гідності, також після подій в Криму та на Майдані. And we were given a mandate to advise, to assist Ukrainian authorities reform the civilian security sector. Місія отримала мандат на здійснення діяльності в Україні з метою надання консультацій та підтримки органам влади в впровадженні реформування реформ в секторі цивільної безпеки. So the thinking in Brussels was that the Revolution of Dignity led to a complete collapse in public confidence and trust in law enforcement agencies. Аргументом з боку Брюсселя було те, що або позицією Брюсселя було те, що за результатами Революції Гідності виявилося, що рівень довіри з боку громадян, з боку населення до правоохоронних органів майже зруйнований, майже нульовий. So there was a strong need to reform the law enforcement agencies to make sure that they operated in accordance to EU standards and practices, best practices. Тож виникла велика необхідність для того, щоб змінити і реформувати ці правоохоронні органи, щоб вони працювали відповідно до нових стандартів, наближених до європейських. And so the fundamental goal is to achieve a civilian security sector that's efficient, accountable, and also enjoys the trust of the public. Тож базовою метою було те, щоб забезпечити, що сектор цивільної безпеки в Україні працює ефективно, є підзвітним і також користується високим рівнем довіри з боку населення. And why is this trust important? It's important because it relates to the legitimacy of these institutions. І чому саме елемент довіри є важливим, оскільки довіра визначає законні підстави функціонування всіх цих інституцій. And ultimately the legitimacy of the state. І в кінцевому підсумку також законність самої держави. Which means that reforming these institutions is also necessary to entrench the legitimacy of the state and the legitimacy of democratic governance in Ukraine. Що означає, що важливість цих реформ полягає в тому, щоб забезпечити повноцінну законність існування і функціонування держави і також базову демократичну форму правління в країні. So, how do we work? We have nearly 350 personnel. Тож, як саме ми працюємо? В місії працює близько 350 співробітників. Half are Ukrainians, half are from the European Union. Половина з них це громадяни України, половина представники Європейського Союзу. So we have police officers, prosecutors, judges, human rights experts, gender experts from the EU in the mission. Тож в місії працюють представники, наприклад, поліцейські, судді, прокурори, експерти з питань дотримання прав людини, експерти з гендерних питань, інші експерти з країн Європейського Союзу. So we work on two levels. The first is strategic advice. So we help with legislation. We work a lot with the parliament, the ministries to develop legislation relating to law enforcement. Тож, по суті, ми працюємо на кількох рівнях. Перший рівень – це надання стратегічних консультацій і рекомендацій. Ми взаємодіємо тісно з парламентом України, працюємо над питаннями з парламентом і міністерствами, працюємо над питаннями законотворчої діяльності, покращення законодавства. And this is all about ensuring that this legislation is in accordance with the EU acquis, the so-called acquis, the EU standards and principles. Метою цього напряму, цих зусиль є те, щоб забезпечити, що законодавство України є наближеним або відповідає основним принципам європейського законодавства. When a country becomes a member of the EU, it has to adopt 80,000 pages of legislation. Оскільки коли країна приєднується і стає членом Європейського Союзу, їй необхідно гармонізувати, узгодити більше 800 сторінок різних законів, законодавчих. But in addition to this strategic advisory level, we also work with more hands-on support. So we do trainings. We've trained 15,000 police officers.
на додаток до стратегічного рівня ми працюємо і в практичній площині, проводимо різні практичні заходи, як от, наприклад, тренінги, навчання. Наприклад, тренінговими програмами було охоплено більше 15 тисяч працівників різних органів України. We also provide equipment, everything from police vehicles to computers to forensic equipment. Також ми надаємо технічну допомогу у формі закупівель різного обладнання. Наприклад, це можуть бути транспортні засоби спеціальні для поліції, комп'ютерне обладнання, а також набори криміналістів. So we work with the Interior Ministry, we work with the police, with the prosecution, with the SBU. Ми працюємо з Міністерством внутрішніх справ, з Національною поліцією, з прокуратурою, Службою безпеки України. So obviously we have our headquarters here in Kyiv, but we also have offices around Ukraine, so in Lviv, Odessa, and Kharkiv, and soon Mariupol. Наш центральний офіс, центральне представництво знаходиться тут в Києві, але також у нас є регіональні представництва в таких регіонах і містах, як Харків, Одеса, Львів, і також дуже скоро буде представництво Маріуполя. So again, I think this is an example of where the EU does not work directly with conflict resolution, with peacemaking, but indirectly through strengthening Ukraine's resilience to external and internal threats. Знову ж таки, я вважаю, що це ще один приклад і ілюстрація того, як Європейський Союз діє, коли ми не беремо безпосередню участь в розв'язанні конфлікту, але займаємося посередництвом, підтримкою, з метою зміцнення стійкості держави. So to conclude, I'm going to make 6 concluding reflections. First of all, I think unity is key for the EU to have an assertive foreign policy. Тож, у підсумку, на завершення, хотів би наголосити на 6, вважаю, важливих пунктах. Перший з них – це те, що єдність є ключовим елементом зовнішньої політики Європейського Союзу. I mean, finding consensus among 27 is often difficult. It's a continuous negotiation, but it's also, you know, really an effort in trying to ensure that what's agreed is not the lowest common denominator, but something more than that. Тож, оскільки це єдність 27 членів, то це достатньо важке завдання знайти, досягти консенсусу. Це означає постійні переговори, але також це і забезпечення того, що ми приходимо не до мінімального спільного знаменника, не тільки до мінімального спільного знаменника. Secondly, the EU does not have its own military capabilities, and I think this is something which also limits the influence and leverage of the European Union as a peacemaker. Другий пункт – це те, що Європейський Союз не має власної військової спроможності, і це певним чином обмежує її можливості у зовнішній політиці. I mean, there are initiatives underway, such as PESCO and others, to try to start moving in this direction, but we're still quite far away from having a true EU military capability. Наразі є певні ініціативи щодо цього, як ініціатива PESCO, але це тільки, так би мовити, ранні початкові кроки, і Європейський Союз ще далеко знаходиться від того, щоб мати свою повноцінну військову спроможність. Thirdly, I would say the effectiveness of EU foreign policy very much depends on internal coherence. You know, the EU has many actors, as I mentioned, it has many activities, but they all need to work towards the same direction to be effective. Третій пункт, третій аспект – це те, що ефективність та результативність в зовнішній політиці Європейського Союзу великим чином, великою мірою визначається тим, наскільки узгоджено, скоординовано і цілісно будуть діяти представники або суб'єкти Європейського Союзу. Як я зазначав, що це структура з великої кількості членів, і це структура, яка має різні напрями діяльності, тож результат буде тільки, якщо діяти узгоджено. Fourthly, the EU's financial clout is really considerable, but it's very difficult to translate that into political clout. Четвертий пункт – це те, що потенціал фінансовий Європейського Союзу є досить міцним, але дуже складно трансформувати і конвертувати його в політичний потенціал, політичну спроможність. Fifthly, membership perspective.
provides the EU with considerable leverage, and this is something which we see in the Western Balkans, for instance. П'ятий момент – це те, що перспективи членства в Європейському Союзі забезпечують для ЄС важливий значущий важіль або перевагу. Це те, що ми бачимо на Західних Балканах. But for this perspective to be powerful, it needs to be credible as well. And so when there's questions about the credibility of the perspective, the EU loses influence. Але для того, щоб цей важіль був ефективним і впливовим, то має бути забезпечений певний рівень довіри до цього важеля і взагалі до ЄС. Тож цей важіль є тільки ефективним тоді, коли є належний рівень довіри. And then finally, sixth point, a strong, clear position, EU position, is necessary for the instruments to be effective, and this really necessitates unity. So in those cases where there's disagreement among member states, it's very difficult to have this clear position, which makes it difficult for the instruments to be effective. Шостий аспект – це те, що потужна, міцна і чітка позиція є необхідною для того, щоб ці інструменти ЄС були ефективними, оскільки якщо є якісь непорозуміння, непогодження, суперечки між державами-членами ЄС, то тоді складно забезпечувати спільний результат і успіх зусиль, тож єдність є ключовою. So that concludes my lecture. I'm going to end it with a quote from the High Representative Borrell, and he says the following: Europe's problem is not a lack of power. The problem is the lack of political will for the aggregation of its power to ensure their coherence and maximize their impact. And I think this really captures the dilemma which underpins EU foreign policy. Тож на завершення я хотів би завершити свою лекцію, свій виступ цитатою пана Борреля, верховного представника, який сказав, що проблемою Європи є не брак сили, проблемою є брак політичної волі для консолідації можливостей для забезпечення цілісного впливу та максимального впливу з боку Європейського Союзу. Great. Thank you very much. That concludes the lecture. Thank you. Thank you. So I don't know if you have any, what questions or comments do you have? Let's hear. Будь ласка, хотів би, якщо є, почути ваші коментарі або запитання. Я викладач з теорії. У мене таке питання. На вашу думку, все ж таки, Європейський Союз зараз це що? Це міжнародна організація чи конфедерація? So the question is, to your mind, the EU is an international organization or a confederation today? And how long it could exist in this state, condition of uncertainty? And your thought, will Turkey ultimately become an EU member, and Russia, for example? Yeah, okay. Well, look, on your first question, I think the EU is something completely unique because it's something in between an interstate organization and a confederation. Даючи відповідь на перше запитання, я думаю, що Європейський Союз є якось дещо унікальною структурою, оскільки вона представляє собою об'єднання держав і щось середнє між об'єднанням держав і конфедерацією. In certain areas like trade, for instance, it's a confederation. В певних сферах, як, наприклад, торгівля, вона за формою є конфедерацією. Where the Commission has full power. Де Єврокомісія має повні повноваження, повну силу. But in many other areas, it relies on member states and member states' consensus to develop a position. Але в багатьох інших напрямах своєї діяльності вона покладається на держави-члени ЄС і на консенсус, досягнення консенсусу між цими державами. There has been this notion of ever closer union, moving closer towards confederation. Існувало і існує це поняття більш тісного, більш об'єднаного союзу, який рухається до форми конфедерації. But I think we've seen a sort of pushback against that in recent years. Але
Але вважаю, що останніми роками ми спостерігаємо такий відхід назад. And I think Brexit should be seen in that context as well, that integration was going too far for the UK. І свідоцтвом або прикладом цього, можливо, я думаю, є якраз події Брекситу, оскільки це підтверджує, що інтеграція зайшла, так би мовити, набагато далеко. And then there's also been this notion of subsidiarity, that decisions that can be taken by member states or even below member states should be taken at that level. І також існувало таке поняття як субсидіарність, коли рішення могли ухвалюватися не тільки на рівні держав-членів, а на рівні нижчі. So I don't think there is personally, I don't think there's a perfect balance or state. I think the EU will be continuously an evolving organization. Тож я особисто вважаю, що є гарний баланс і гарна позиція Європейського Союзу. Європейський Союз продовжить постійно еволюціонувати і змінювати. And I think it has to be in order to survive. I mean, it needs to evolve in order to be responsive to changing political realities. І Європейський Союз має еволюціонувати або змінюватись і бути гнучким для того, щоб мати змогу реагувати на змінювану політичну ситуацію. I see it as a bicycle. If it stops cycling, then it will fall over. Тобто я розглядаю це як їхати на велосипеді, якщо зупинитися, то можна впасти. Треба рухатись далі. I think on Turkey, Turkey has membership perspective on paper. Що стосується перспектив Туреччини, то Туреччина має перспективи стати членом єС на папері. And it's had so for many decades now. І це вже багато десятків років вона має ці можливості. But in the past 3-4 years, the process, the accession negotiations to move Turkey closer to membership have been frozen from the EU side. Але протягом останніх 3-4 років цей процес проведення переговорів щодо приєднання Туреччини до ЄС був заморожений з боку Європейського Союзу. Because there's been a feeling that Turkey is not interested or actually moving towards the EU in terms of values, legislation and so on. Оскільки виникала думка і відчуття того, що Туреччина не зацікавлена і фактично не рухається в напряму Європейського Союзу, щоб розподіляти цінності і законодавство ЄС. I mean, personally, I like to be an optimist and I like to have the long-term perspective on these things. Я особисто хотів би залишатися оптимістом і бачити довготермінову перспективу цієї організації. You know, in the early 90s, who could have imagined that Romania and Bulgaria would be members of the EU? I mean, this was just a crazy idea. Знаєте, наприклад, на початку 90-х років хто мог уявити, що Болгарія, Румунія колись стануть членами ЄС? Це була якась неймовірна ідея. But today it feels obvious that they should be members of the EU. So I think it's important to be, you know, forward-looking and think in terms of, you know, many years as well. Але зараз це вже за замовчуванням, що вони є членами, ну, ніхто не ставить це питання, що вони є членами Європейського Союзу, тож важливо залишатися оптимістом і дивитися на багато років вперед, на перспективу. When it comes to Russia, I suspect they won't become a member of the EU anytime soon. Huh? Що стосується Росії, я не думаю, що вони колись стануть членом ЄС. And I don't think they're very interested either. І не думаю, що вони зацікавлені в тому, що This question about the idea of Emmanuel Macron, about the broad Europe between Lisbon to Vladivostok. Так, це питання або аргумент Еммануеля Макрона про велику Європу, від Владивостока до Лісабону. I mean, it's not a new idea. I mean, it's one that's been around for a long time. Huh? Фактично, ця ідея не є новою, це ідея, яка існувала вже довгий час. And, you know, there's long been a debate about what role, if any, should Russia have in European security. І також тривають обговорення і дискусії щодо того, яку роль і взагалі чи має Росія відігравати будь-яку роль у забезпеченні безпеки в Європі. But even France has been clear that, you know, in order for relations to improve with Russia in a fundamental way,
Russia has to implement the Minsk agreement, for instance, and above all the security provisions, pull back troops, ceasefire, and so on. Але навіть беручи Францію до уваги, в них була непохитна позиція щодо того, щоб Росія продемонструвала прихильність принципам безпеки і міжнародного права. Вона має вивести свої війська, вона має виконувати вимоги Мінських угод, виконати всі вимоги Мінських угод. Yeah. Дякуємо за лекцію. У мене питання стосовно тези пана Бореля. Що ж все ж таки заважає Європейському Союзу сформувати свою політичну волю? Thank you for the lecture, and my question is about the quote of Mr. Borrell. Mm-hmm. So what hinders Europe to form this strong political will? Well, I think I touched on some of the reasons. Я вважаю, що деякі з причин я вже трошки назвав. I think, again, EU external action relies on consensus among EU27. По-перше, це те, що зовнішня політика Європейського Союзу залежить або покладається на питання консенсусу між 27 державами-членами. So if one member state is completely opposed, it basically has a veto right. Тож, наприклад, якщо одна з держав повністю не погоджується з якоюсь позицією, вона має право повного вето. Which means that there's no common EU position, which means that Borrell, the HR, can't communicate an EU position on a particular topic. Це означає, що немає спільної узгодженої позиції ЄС, і це означає, що Верховний представник ЄС не може озвучити якусь певну сформовану позицію ЄС на певну тему. There is actually a debate now about whether to move away from this consensus rule to something called qualified majority voting. Наразі тривають якраз обговорення і дискусії щодо можливості відходу від цього принципу консенсусу до іншого принципу ухвалення рішень з простою більшістю. So this would mean that you would need a qualified majority in order to have an EU position. So you would get away from, veto type situation. Тобто завдяки такому принципу позиції більшості, це могло б допомогти відійти від ситуації, коли стикаються з правом накладання вето. It's quite controversial, but it's being increasingly discussed now. So this might be something that comes in a few years. Це досить питання неоднозначне чи суперечливе, але воно вже досить тривалий час обговорюється і, можливо, в якомусь майбутньому до чогось прийде. But then some of the other issues, the EU is a very strong financial economic actor, but it's very difficult to translate that into political clout. Щодо інших проблем, які перешкоджають від того, це, звісно, Європейський Союз є потужним суб'єктом в фінансовому, економічному плані, але досить складно транслювати чи конвертувати це в політичну площину. Then also the lack of military capabilities, as I mentioned, in a Hobbesian international system of all against all, if you don't have military might, it's difficult to have political power as well. І також, як я зазначав, це брак або відсутність військової спроможності Європейського Союзу в контексті політики сили. Важко впливати або відігравати ключову роль, якщо немає військової спроможності і використовувати тільки політичні важелі. But I like to turn that around and think it's remarkable that the EU actually has as much influence as it has without having military capabilities. Але також можна поглянути на це з іншого боку, і це дуже значуще для Європейського Союзу досягнення, що Європейський Союз спромігся досягти такого рівня впливу, не маючи військової спроможності. And then also this other point that I made, that the EU is a very complex organization with many different actors, EU actors, and many different activities. So in order for it to be effective, more assertive, it all needs to work in the same direction. But this is quite difficult to do as well. Як вже я наголошував сьогодні, що Євросоюз складається з цілої низки суб'єктів і діє в цілій низці напрямів своєї діяльності, тож дуже важливо, щоб це все було узгоджене і рухалося в одному векторі, а цього досягти не завжди легко.
So in my job now, a lot of time is spent talking to the EU embassy, the delegation, to other EU actors to make sure that we all work in the same, towards the same goal. Тож велика частина моєї, наприклад, роботи і мого часу приділяється тому, щоб спілкуватися, обговорювати з представництвом ЄС та іншими суб'єктами ЄС для того, щоб забезпечити, що ми маємо узгоджену спільну позицію. So these are some of the reasons, I think, for Це, the challenges. Це деякі з причин, які пояснюють ваше запитання. So anything else? Ще, будь ласка. Yeah, please. As far as I know, you are the author of the handbook in political advice, yeah? Mm-hmm. So maybe for today, we have some challenges in Ukrainian government. They have political change in Ukrainian government. What is your basic advice for our government today? Yeah, so the book that you referred to is called The Political Advisor's Handbook, and it's a very practical guide on how to write speeches, how to negotiate, how to mediate, how to write reports. It's sort of, you know, the basic craft of a diplomat working with conflicts and crises. You can it's online as a PDF, so if you're interested, you can Google it and find it. Книга, на яку ви посилалися, це такий практичний посібник керівництво для політичних радників. Це книга, яка описує, як готувати промови, як брати участь у перемовинах. Вона містить різні такі практичні поради для дипломатів, спеціалістів з перемовин, і вона в відкритому доступі, в форматі PDF її можна знайти онлайн. But to answer your question, I would say, you know, my advice would be, don't get captured by vested interests. Але відповідаючи на ваше запитання, моя порада, моя рекомендація була б, або моя особиста думка, це не треба схилятися до якихось сторонніх інтересів, додаткових інтересів. Because, I mean, our assessment with President Zelensky, the new government, the new parliament, is that they've actually delivered quite a bit on reform. Оскільки, якщо говорити про нашу оцінку роботи президента Зеленського, нового уряду, нового складу Верховної Ради, то в контексті реформ вони багато чого зробили. So it's important to make sure that this continues, that these reform-minded individuals continue. Тож важливо, дуже критично важливо те, щоб цей рух продовжувався, і щоб люди, які налаштовані на реформи, вони продовжували свою роботу. As an example, we work very closely with the Prosecutor General now, with Raboshabka. Наприклад, ми дуже тісно співпрацюємо з генеральним прокурором паном Рябошапкою. So, as I'm sure you know, he is undertaking a very radical reform of the Office of the Prosecutor General through a vetting process. So he's fired all 11,000 prosecutors, and they're being tested in order to be rehired. Тож я впевнений, що ви чули і знаєте, що він застосовує такі радикальні методи реформи в своєму відомстві, в своїй структурі. Вони вирішили звільнити повністю 11 тисяч прокурорів і в Офісі Генерального прокурора. І зараз проводять переатестацію для того, щоб люди мають пройти переатестацію для того, щоб знову повернутися або отримати посаду. So in order to be rehired, they're tested on competence, knowledge and integrity. Тож для того, щоб знову мати можливість бути працевлаштованим, вони мають пройти тестування, перевірку з питань їхніх знань, компетентності та доброчесності. So EUAM, who I work for, and the US Embassy actually are very much assisting the Prosecutor General in this. І місія, в якій я працюю, є місія Європейського Союзу, а також посольство Сполучених Штатів, дуже активну підтримку надають в цьому процесі проведення цього тестування і переатестації. So in the autumn at the central level in the Office of the Prosecutor General, 55% of the prosecutors didn't pass. Тож в кінцевому підсумку, в кінцевому результаті на центральному рівні
55% колишніх прокурорів тепер вже не пройшли ці тести. So now we're doing the regional and local level. So this is a massive cleanup of the Prosecutor General's office. І зараз переходять до проведення схожих перевірок на регіональному, місцевому рівні прокуратур. І це таке масоване відчищення системи прокуратури. So I think from our perspective it's important to keep somebody like Rabashapka in order to allow him to push forward with this sort of reform. Тож моя особиста думка, що важливо, щоб такі люди, як пан Рябошапка, залишалися і продовжували працювати для того, щоб просувати ці зусилля щодо реформ надалі. So let's see what happens later today in the parliament. Тож побачимо, давайте разом побачимо, що відбудеться сьогодні в парламенті. Yeah. Ви не вважаєте, що така позиція європейських інституцій щодо підтримки не конкретних змін, а конкретних персон сприймається як певне втручання в інтереси державної справи в Україні? Українських громадян це саме так сприймають. Don't you think that this position of the EU, when you support not particular institutional system, but particular personality or particular figure, could be perceived by citizens or by Ukrainian population like an intrusion or intervention, interference into Ukrainian internal policy, because the majority of people could perceive this like that? Sure. No. I mean, you know, we support building up independent institutions that are, you know, but my example with the Prosecutor General is that he is now pushing through this reform effort. So we're supporting him in this effort. You know, if somebody else who was also pushing through this reform effort, we would support that person. But now it just happens to be this individual who is doing it. But yeah, to be clear, I mean, and also in terms of our practical support, we don't have any executive functions, for instance. We're playing advisory functions, supporting functions, but it's still the Office of the Prosecutor General that takes the decisions on all of these things. So. Так, звісно, щоб висловити чітку позицію, ми перш за все підтримуємо незалежні інституції, незалежні організації, але приклад з паном Рябошапкою був наведений тому, що це один з очільників організації, який активно просуває реформи вперед, і тому ми його активно підтримуємо, так само, як ми могли б підтримувати і підтримуємо інших очільників, інших керівників, інших відомств, які активні в процесах реформ. І ще один момент – це те, що важливо знати, що місія не здійснює якоїсь виконавчої ролі. Ми залучені тільки на рівні стратегічних рекомендацій чи консультацій або якоїсь підтримки. So I mean, you know, in all of these reform efforts, you need to find individuals in key positions who are reform-minded, and if you do that, then you can actually accomplish quite a lot. Тобто у всіх цих зусиллях щодо втілення реформ критично важливо знайти особистостей, які або відповідальних осіб, які є орієнтованими на реформи і готовими до втілення цих реформ. В такому випадку буде забезпечена ефективність і результативність. But if you have an individual who's the head of a law enforcement agency, say, who's not interested in reform, then very little can actually be done. Але якщо, наприклад, є якась особа, яка очолює якийсь правоохоронний орган, але не демонструє якоїсь рішучості і волі, і не налаштована на реформи, ну, в такому випадку складно багато чого досягти. Yeah. I think it's interesting, you know, if you take the Commission, right? I mean, how many bureaucrats do you think the Commission has? Just as a... Цікаве запитання, якщо брати комісію, наприклад, скільки в комісії бюрократів вам відомо? It has 30,000 bureaucrats, which is a very small number, actually.
Це 30 тисяч бюрократів, але це фактично мала цифра. Given that the EU, you know, has 500 million people, 27 member states. Якщо порівняти з кількістю населення в Європейському Союзі, близько 1,5 мільярдів і 27 країн-членів. So I actually think it is quite a, you know, lean bureaucracy if you look at numbers. Huh? Тож я вважаю, що це досить такий, оптимальний, непоганий показчик кількості чиновників чи бюрократів в порівнянні. Then there are the bureaucratic procedures, which, you know, one can argue whether they're sort of too heavy or not. До того ж, є також певні бюрократичні процедури, і можна сперечатися, чи вони дієві, чи вони ефективні або неефективні. But a lot of the bureaucracy is there in order to ensure that there is a decision-making process that's governed by rule of law, that's characterized by integrity, characterized by principles of good governance. Але багато з цих процедур існують для того, щоб забезпечити, що процес ухвалення різних рішень базується або спирається на принципи верховенства права, на інші принципи належного врядування і таке інше. So there's often a very good reason for this. I mean, you know, there is the political decision-making among member states, but that's a different question, I think. Тож є багато чинників, які виправдовують, можливо, або обґрунтовують існування цих процедур, але є ще також політичні рішення, які приймаються державами-членами, це вже інший аспект. And I think what we see, I think the way to see this is that the EU is a constant negotiation, basically. Yeah? І це можна, в принципі, розглядати, як ми це розглядаємо, це те, що в ЄС є механізмом постійних переговорів. So, you know, there's a constant negotiation among member states in order to come up with sort of common positions that then translate into actions. Тобто це постійні переговори між державами-членами ЄС для того, щоб ухвалити спільне рішення, яке потім втілиться, виліється в якісь конкретні дії. But this negotiation is fundamentally political rather than bureaucratic. Але ці переговори за своїм форматом є скоріш політичними, ніж бюрократичними. Okay. Is that it? No more? Final question? Ще? No? Можливо, останнє запитання в когось? Okay. Thank you very much. I very much enjoyed this. Thank you for your questions. Thank you.